We are now at Kitengela on our way to Kajiado. Sofa. Hello everyone and welcome to Zoom in Kenya. As you can see, today it's all about the Maasai. He's wearing a Maasai regalia. The Maasai, also known as the Masai, are nilots of the semi-nomadic people. And as you can see right from behind, we have a herd of cattle. This is enough proof that you are in the Masai community. The Maasai believe that the more cattle you have, the more rich you are. Wow. And which language do they speak? They speak a language known as Ma. Ma. The Maasai call the god Enkai. So join us as we explore and learn more about the Maasai community. We go. Kajiado. Right now we are at Enyonyo. It's an occasion that's going on. These young people are graduating to be Morans because the other Morans have graduated to be adults. Oh, yeah. The Moran. The Moran that we saw the other place. Manyata. Now this is Enyonyo. They are Manyata. graduating to be Morans. Sure? Yeah. You can talk to one of them, maybe you can tell us what. Kwe Moran, ni nini haswa kinatendeka? Tunakula nyama, tunaenda, tunazunguka, tunaingia maboma, tunaanza kwenda kwa Moran, tunaenda kutengeneza manyata, tunaenda kukaa huko, tuue masimba, kama wanatusumbua kukula mbuzi, tukule mang'ombe zetu, na tutembee huko tuangalie misitu ikaje. Sasa hiyo ndio tunafanya na tujuane kwa clan gani na hii iko hivi. Mko hapa kwa muda gani? Mtakaa hapa kwa muda gani? Tutakaa muda ya wiki 3. Na saka. Kwa huo muda wa wiki 3, mtakuwa mkichinja ng'ombe, mbuzi ama? Tunachinja ng'ombe ama mbuzi. Kila siku lazima tukule nyama. Na tukunywe supu na madawa. Ile dawa ya Masai kupikwa ya supu. Na hizo mbuzi ambazo mnachinja kila siku kwa hiyo muda wa wiki 2 ama 3 zinatoka wapi? Tunajitolea wenyewe. Yetu tu tunaenda kwa boma. Na saa zingine tunaiba kama kiangazi na sidi tunaenda kuiba na wenyewe.
Wow. I'm so excited. I've just seen wild beasts in the Masai land. I love this place. Let's go. Wow. This is our second day here, and as you can see, the night has just come, and it's very unfortunate that we didn't manage to reach to the Emanyata, because the Masai believe that after some time you cannot enter where the ceremony is taking place. Right now it's almost 11:30, and we have decided that we have a sleep or take a rest in the middle of these forests, and I hope that everything will be okay. So stay tuned tomorrow for more information. Behind us is a hill known as Olongolala. Olongolala is a Maasai historical site. Yeah, long ago the Masai warriors went for a fight, and one Masai who was a coward went back to where the warriors had left their girlfriends. He lied to them that all men who went to the war had been killed, remaining only him. So the Masai girls decided to kill themselves so that they can join their boyfriends in heaven. So join us as we learn more about Olongolala. We're on our way to Olongolala. It's very far. It's about 7 kilometers from where we parked our car, and we are really tired, but we are having fun. Hapa naitwa Ngeshui. Na kwa sababu hapa unajua watu wa zamani ya Olongolala alikuwa anaishi, alafu wakaweka manyata yao hapa, na wale wasichana yao walikuwa wanafanya nini? Alikuwa anasema twende tukaimbia warani yetu. Tumebakisha milima moja, alafu ile ya pili ndio tutakuwa kilele ya hiyo milima ambayo tunaelekea. Jamii moja ambayo ilikuwa inaitwa Olongolala, ambaye hiyo ni jina yao, ambaye ni wa Masai tu lakini ni wanaitwa Olongolala, ambaye ilikuwa watu wa shujaa, na ndio kusudi wa Masai amekaa chini na kusema tutafanya jambo mpaka tunaua hii watu kwa sababu ametumaliza sisi. Mti huu wa Masai wanatumianga kwa wakati anakunywa maji, anakula nyama, wakati anasikia kiu ndio anatumia hii mti. Na hii mti wakati unasoea sana kukunywa maji yake ndio anafanya Masai kupata muhuri. Na tetemesha. Hii ndio mti inafanya Masai kutetemeka.
Mahali sasa tuko juu ya hiyo mawe ambayo inaitwa Soiro Logolala, ambaye wale warani wa Logolala ndio walikuwa wasichana yao, wale walikuwa na wale marafiki yao ameishia hapa. This is where the Igbon and Olkoyot used to send their warriors during the war. It is believed that some girlfriends of the Moran killed themselves here after they were lied to that their boyfriends, who happens to be the Moran, have been killed in a war. Hapo ndio manyata ya Logolala, na Kasuji akatoka huko akakuja akadanganya wale wasichana ambaye katika hiyo manyata. Alafu wasichana akazungumza akasema ni heri sisi tufe, kwa sababu marafiki yetu yote wamemalizwa, hata sisi pia tutakufa. Unaona vile wasichana vile anafanya, akasema wakati sisi tunataka kuonyesha kwamba sisi tunaenda kukufa, akainama yote akasema tufungie macho, alafu akainama yote kaanguka chini yote. Unaona? Sasa hawa wasichana amefunga macho yote ameanguka kwa chini ya hiyo mawe. Kwa hivyo hiyo ndio mawe ilikuwa ya Logolala, wasichana yote mamaliziwa. Huko chini ukienda huko utaanza kukuta hizo masegenge ilikuwa inafungwa mkono, nyingine ilikuwa inafungwa mguu. Kwa yule mtu wakati warani wanaongoja maadui, hata wa Masai wanasema ako na watu naitwa reki au wapelelezi. Kwa hivyo anaweka kama yule kijana anakaa lookout, anaangalia upande wa Ngorika au anaangalia upande wa Bisil kwa ile mamilima, akiona mkuki ya warani inametemeta, anapasha habari kusema kwa hiyo maadui ndio wale, wanaonyesha mkuki yao. Na yule anaitwa na Uwesa, yeye kazi yake ni kuangalia upande wa Mashuru. Akiangalia huko anaona maadui, anasema maadui iko pande ile. Kwa hivyo hiyo ndio anaitwa lookout au watu wanachunga wengine wakiwa wanakula nyama ndani ya hiyo bonde hiyo, kwa sababu hata wao wanajua namna ya kujikinga. Lazima anaweka samu yao na anaweza kuweka mahali iko shida ambaye hata maadui hawezi kuvamia haraka. Anakaa ndani mahali ni shida kukwenda kukamata huyu mtu. Kwa hivyo hakuna mtu anaitwa Logolala kwa sahi, yote yamemalizwa na Masai. Unajua wakati ile mtu muoga alipokuja kudanganya wasichana, sasa wale warani wakati alikuwa ametoka kutoka vita, akakuja kukuta wasichana yote ameisha. Na yote hata warani yote wakakuja kulialia hapa chini ya mawe. Kila rafiki yake analia msichana yake. Kila mtu analilia mama yake, analilia msichana yake. Kwa hivyo watu yote ya area yote ameona kwamba watoto yao ameisha. Na hata warani akakufa moyo. Kwa hivyo sasa hakuna nguvu ya kwenda kupigana, kwa sababu wale wasichana ambao wanaweka hao muhuri wote wamekufa na madanganywa na hiyo mdanganyifu huyo. Logolala ni jamii ya Maasai ambaye tuseme ni wa Masai, lakini wanajitenga sababu upande huu walikuwa wanaishi peke yao, na Wamasai wengine wanaishi upande ile nyingine, na wengine wa Masai wanaishi nyuma ile mlima zingine. Kwa hivyo hawa Logolala walikuwa wanaweka jamii yao peke yao hapa. Hakuna watu wengine walikuwa wanaishi hapa. Yote hiyo jamii imemalizwa na Wamasai yote. Na hawa ndio walikuwa very strong, very huge, very tall. Hawa watu ndio walikuwa wakubwa wa Masai. Kwa hivyo ndio hata ukiangalia mfumo ya hawa watu walikuwa wamekufa, iko mahali nyuma ile mlima, iko mahali nyingine ambayo ukienda unakuta mfumo ya hii mguu ya nini? Mfumo ya hapa unaanza ni kama size ya hii rungu. Ilikuwa watu warefu sana. Unaona? Kwa hivyo Wamasai wenyewe ndio
Good morning, everyone. Today is our 4th morning here. We have just woken up. Right now we are set to go to Emanyata, where the climax of the graduation ceremony is taking place. Today, the Morans are really graduating to be junior elders. A big ceremony is taking place, so join us as we go there. Wow, this is the Masai tradition. Here, we are having fun. Today is the graduation ceremony in the Masai community. This is where the Morans are graduating to be real junior warriors. This ceremony basically entails a graduation ceremony. Remember that culture from the onset has been the social component of the human life. Right away, people have always been having a very strong social perception of cultural values and social norms of the society. So you see this group actually, they are in the name, they are known as Kiliako. They have gone through a number of ceremonies, and this one will mark actually the end of the warriorhood as they graduate to be the junior elders. So that after this ceremony, it remains the single and the most critical one that will actually be able to move in the next 5 years, and that will actually automatically make this sport to move from one grade to another one. They can also be incorporated in the senior elder council. Remember that the senior elders are always selected based on seniority. So this cultural ceremony basically entails bringing the young Maasai people together, and also can also give them the identity to identify which category of people they belong to. Tell us, how do you feel to follow your culture and at the same time you're still learning? Okay. As the way we abide and adhere to the constitution of Kenya, that is the same case apply. We comply and adhere to the rules of the culture. And now that we find that we are students and we can find the time to come here and enjoy some values or some rituals that entails in the culture. And that is what we are talking when we say that it brings integration, it brings unity to people, it links some subgroups together. What we feel, we are very proud of our culture. And because the country it also follows the constitution of Kenya, the same case apply, we are there to the culture. Yeah. That is why I find time. It's just like the constitution, because there are norms and regulations that we must follow within the community. Yeah. What I was saying is that the feeling that we need to be part and parcel of this particular culture is right away outlined in the new constitution. Given the fact
that this country has more than 42 tribes, and we cannot at any given point have a denominator to have our people on the same board, right, as people of one tribe. It really gives us a motivational factor. The creation of the Ministry of Culture and National Heritage is one of the ways or mechanism that the new government that's in place is trying to pursue in actually keeping or the records, or also to make sure that these cultures are preserved. Remember that even in the National Archives, some cultural artifacts are preserved there. So it is important as a people that even when you move to the university level, it is always necessary. Because even as you go to London, you go to where you always belong to where you come from. If you're a Kisi, you remain a Kisi, right? Yeah. If you're a Maasai, you remain a Maasai. So we don't see a problem, because right now, if I move from here and take these off and I wear the clothes, you find me in the street of Nairobi. I'm very confident, and that does not affect my intellect capital, right? So what we want also to participate in this process, so that there are a few brothers who have not been in the formal system of education. We're able to encourage them to enroll, because we know that education is the only mean where we can transform all this raw human capital into refined human capital that can earn itself market locally and even abroad. Do you think that a girl child in Maasai community is marginalized? The girl child is actually currently is not marginalized, because they are also receiving this education that we have. But because they are also pursuing degrees, diplomas in higher institutions, and currently that they are also, if there is something that needs to be, when needs comes to maybe to integrate these people, there is gender sensitivity is considered highly. And when we see that in previously, girl child was actually neglected in the community. Sometimes they are faced with the problems like early marriages, problems like female genital mutilation. But currently, there is no female genital mutilation. There is no neglection. They are not neglected. They are also in school. That early pregnancy has stopped. Now they are actually very important people in the society and regarded as important people. Being my learned friend, I can see that you have a sword. Let me see it. Yeah. You can see you have a sword. You have a sword with you. Yeah. And you are practicing law. Does it mean that you go with this sword in class? Okay, if you go to the field, that is the correct attire that we wear when you go to the field. If you come to the field of culture, this is the correct attire, okay? If I go to class, there is another attire, so I don't go with this. Monica, did you know about that? No, I thought they go with their cultured dresses and... No. Okay, we are still learning. We are still This is zooming the in field of Kenya. culture. We are in this ceremony where they are graduating to be from warriors to junior elders. Yeah. Kenya, Kenya, zooming Kenya. From far, it's a crowd of women surging towards a certain area. We are told that it is a requirement that the wives to the Morans peg the cow skin using a stick on the ground. The elders are forced to stop the exercise.
Someone has been accidentally injured. It's emotional. They can't believe they had missed it out. Some cry. And other restless. It is not for the faint-hearted, for you are whipped, pushed, nevertheless have the strength to soldier on. Tumetoka kushuhudia wamama pale wakipigania hiyo ngozi. Unaweza tuelezea ni nini ilikuwa inaendelea na haswa inaashiria nini? Hiyo ngozi, hiyo ng'ombe ilikuwa tumechinja. Ngozi yake ndio hiyo. Na hiyo ngozi hiyo ya wakina mama yote wenye boma hii lazima weke ile kamiti kamoja. Lazima weke. Na ikishiliwa hajaweka pengine nasa kwa ni kusema yeye hapana ipo sawa sawa. Ndio naona hawa nakuja kwa vujo. Tuseme kwa mfano mama mmoja ametembea nje ya ndoa na ameenda ameweka kikingi hapo. Ni nini kinaweza tendeka? Sio, hakuna kitu naweza kutendeka, lakini najua ni kama amekuwa alama inaonekana. Kwa hivyo hata lazima atoe masho akuje ajulikane ni sawa sawa kwa hiyo kazi. Wakina mama hiyo ndio haki yao. Haki yao katika hii manyata ni hiyo ngozi. Monica, what do you know about this culture? You know, the culture is so complicated, but you get to understand a little bit as you get social with the people around it. Those women, they are acting and fighting for that skin is a proof of faithfulness. Asante sana. Mubaki salama. Haya. Asante sana. Haya. Asante. Asante karibu.
paliango. Amuso